RX 100 also got released. Oh my god. దానికి మూవీ ఎవరు వెళ్ళిండ్రు, నేనుగా మా అమ్మ. So all the way from being an engineer, thinking from the backwards, was starting a company one of your bucket list? Never had bucket list to start a company. In fact, like 8 people కి మీరు 5 BHK 6 BHK ఏం చేస్తారు మీరు అంత పెద్దది అని కూడా అడిగే ఫీడ్బ్యాక్లో. లైక్ మేము లైట్లన్నీ బంద్ చేసి ఐడెన్సీ ఆడినామంట రాత్రి. Shravya got married. వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో చిన్న ఈవెంట్ అయితే there are 80 people in that house. So she introduces me. Like ఇది మా మామయ్య వాళ్ళ పెద్ద అక్క వాళ్ళ ఇట్లా she tells. I'm already lost midway through. You can dream about the biggest dreams, but if you don't take action, it is absolutely of no use. I remember ఎప్పుడో సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి లిరిక్స్ అనాలిసిస్ అని ఒక వీడియో ఉంది బ్రో, యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ చెక్ దట్ అవుట్. త్రివిక్రమ్, సీతారామ శాస్త్రి, దే కైండ్ ఆఫ్ అనలైజెస్ సాంగ్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ బ్యూటిఫుల్ 1 hour interview. Yeah, that's nice, man. That's very nice. And I feel, see, Tamil వాళ్ళు they do ridiculously good music too. Like our tunes will get stuck to you. The problem is they don't take enough care to translate it for the audience. Yeah. So I feel like, ఆ పాట నేను పాడతా, నేను మంచిగా తెలుగులో పెట్టుకొని పాడుకుంటా, కానీ I feel like అరే ఎవడన్నా కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి if you made a good lyric, this would have been like an all-time classic in Telugu. Yeah. Why are you missing that small thing అనిపిస్తుంది. Yeah bro, true. I mean any Tamil song that you remember we felt like అరే కొంచెం మంచి లిరిక్స్ ఉంటే బాగుంటుందని? Any Tamil song? పంచదనమే పంచదనమే, those ones too, but నీవల్లే ఉంటుంది వాటికి. తెలుగు నీవల్లే సాంగ్స్ ఉంటాయి కదా, ద ట్రాన్స్లేషన్ ఇప్పుడు there are bunch of lines in there which I feel like it's a great song, like June Pote Julai Gali, like Mrudu Maduranga, like these songs I really love a lot, but if only you made some logic to the songs, like దోస్తు ముందరున్నది నా ముందంట, సంథింగ్ పుణ్యభూమిలో తోడుంట. I'm like, where is the song, what is, like you don't associate. I feel like they have to put some effort అనిపిస్తుంది, కానీ obviously మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఏదన్నా చెప్పొచ్చు, వాళ్ళు పాడేవాళ్ళు. బట్ ఆనెస్ట్లీ లైక్ విత్ సాంగ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు కొంచెం మనకి తెలుస్తుంది, కానీ లేకపోతే అట్లా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటా అది రాయడము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ అ కవిత్వం, అండ్ దట్ కవిత్వం విల్ బికమ్ అ సాంగ్. ఆ సాంగ్ ఒక మ్యూజిక్ వస్తుంది, ఆ మ్యూజిక్ని ఈ సినిమాలో ఫిక్స్ చేయాలి. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ అండ్ యూ నో ద వియర్డెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ మూవీస్ ఆల్సో, వెన్ ఎవర్ ఐ గో టు థియేటర్ కదా, సాంగ్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే అబ్బా ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోతుంది అని అనుకుంటాం, అంటే మూవీ స్టార్ట్ అవ్వాలనేసి. బట్ దోస్ ఆర్ ద సేమ్ సాంగ్స్ అగైన్ యూ విల్ కీప్ లిసనింగ్ టు దెమ్. ఐ వాస్ లిసనింగ్ టు దిస్ వాట్ ఇస్ ఇట్, కురిసే అని ఒక పాట ఉంటుంది బ్రో, అది నో బ్రో వాటర్ రిలేటెడ్ గోస్ట్ మూవీ, అది వైశాలి. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ తమన్స్ వర్క్, రైట్? ఐ ఆల్వేస్ థాట్ లైక్ he did so well in that movie, and a lyric kuda mottamu it is all about water, about describing her as water or jelle korisunda, like it is all about water, and in the movie she's like a water ghost. So that like blows my mind ki okay, you wove in that like so well into the story, or even this like నీ ఘర్షణలో వాడు అలలో ఒడిలో ఎదురు చూస్తున్న తను నదిలో మునిగున్న, that guy is literally under water. So how do you write such beautiful lyrics? ఇవి నాకు నచ్చుతాయి. But these days it's just like కొడుతున్నారు, బీట్ బాగుంది, ఎంజాయ్ చేస్తున్నా, but it's not sticking to you. And I really love it when story progresses with the song. అప్పుడప్పుడు సాంగ్కి దాన్ని ఏమంటారు, సినిమాకి సాంగ్కి రిలవెన్స్ ఉంటుంది, బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ మూవీ మేకర్స్ హూ ఇఫ్ దే యాడ్ సాంగ్ దే progress it a bit more. ఇప్పుడు బాహుబలిలో కూడా if you look at every song, right, that song kind of time lapses their whole journey. Exactly. Like especially that Bahubali growing up, where the whole song ఏది ఉంటుందో ఆ సాంగ్లో టీనేజ్ బాహుబలి పెద్దైన బాహుబలి అయిపోతాడు. అంటే there is two sides of it. One, it is very important that a song also progresses the story and not feeling, but also కొన్ని ఎట్లా అనిపిస్తాయి అంటే, ఇప్పుడు రజనీకాంత్ నరసింహ మూవీలో ఎక్కువ తొలిమెట్టు అని పాట వస్తుంది, ఇట్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. దట్ గై గోస్ ఫ్రమ్ నో బడీ అండ్ సడన్లీ ఈస్ లైక్ అ బిగ్ like crorepati and like doling out money here and there, but that journey they'll close it in a song. You try to do that in a real life, it is a years ka journey. So people will like look at it and you're like, oh, success, or like things changing, or somebody is moving out of a breakup, like very sad place lunch, they're getting out of it. It happens in a song. He's like, you try doing that in real life. It is very hard. So when you progress the story, you have to progress it at a recognizable pace annadi na feeling. I mean I feel the only movie that does it very well is Arjun Reddy, bro. Oh, it's a beauty, dude. I mean dantla paatalu, I mean I feel it is just that breakup phase, right? ఈ పేజ్ నే పట్టుకొని they literally made a movie out of it. Bro, like I'll tell you with my personal experience, this was 2018 I think when the album came out. I was in like Philly or something,
that is when the first like serious relationship of my life ki breakup happened. Okay. So imagine like I'm going through a trauma that is like 4.5 years of relationship, and then suddenly this guy drops this banger of an album and is like telisane ante okay, I'm just like sitting there. Oka high line untadi Philadelphia lo, we were sitting itla oka college town adi, Bunny and a friend unta, I went there and then we put on those songs and I'm like అసలు ఏం చేస్తున్నా నేను ఎక్కడ ఉన్నా ద ఫక్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ అని. బట్ either way like coming out of it too, like I came home. See, support system for people is very important. నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత I just like held my mom, just crying, going through all those things. It was very hard for me as well. But my mom like this is like ఏమన్నా let's do something fun. I'm like నేను ఏడుస్తుంటే నువ్వు ఏంటి నాకు అర్థం కదా అంటే లేలే బయటికి వెళ్దాం అని. And then we in that span of 1 week we went to like 4 movies, a bunch of different eateries, like, and then మేము ఇద్దరమే. And మా ఇంట్లో ఎంత ఫ్రీ బ్రో. we even ఆ span లో I'll tell you RX 100 also got released. Oh my god. దానికి మూవీ ఎవరు వెళ్ళిండ్రు, నేనుగా మా అమ్మ. మీ పోతే RX 100 కి. సో బట్ వీఆర్ లైక్ వెరీ ఎట్లా చెప్పాలి బ్రో, కంఫర్టబుల్. సారీ ఇలా it doesn't really matter for us ki it's just like something a part of life laga. So imagine my wife she's coming from a very orthodox sort of a family, and then she's coming over to my home, like we got married appade digindi intloki, and TV lo it's playing and there is some crazy scene is happening there, people are going at it, and I'm like all of us are watching in the sofa lo kada, nenu mom ma nanu unnaru mugguram kuchunam, we're all watching it casually. And you have to see my wife, she's already like కొంచెం పేల్ ఉంటుంది, షీస్ బికమింగ్ పింక్, షీస్ లైక్ ఇటు చూస్తుంది, కింద చూస్తుంది, మీద చూస్తుంది, ఏం చేస్తున్నాము, స్క్రీన్ అక్కడ ఉంది అంటే షీస్ లేటర్ ఆన్ టెల్లింగ్ ఏంది మీరందరూ ఇట్లున్నారు, ఇట్లా కూర్చొని చూస్తారంటే ఇలా సినిమా చూస్తారా, మన ఛానల్ చేంజ్ చేసేస్తారు, ఒకరు లేచి వెళ్ళిపోతారంట, ఒకరు ఛానల్ చేంజ్ చేస్తారంట. లైక్ yeah, we have come from like very different upbringings bro, and that sort of like shows character wise kuda. I think see a lot of people say relationships lo if you have like similar sort of characteristics, right, that you go well together. But I have understood that I've been with like people who are similar too, but the amount of growth that happens when you're being with somebody who's not really your type of a person, or you're coming from different mental spaces but you want the similar end goals. So how you go about it, you can learn a lot from the other person. బ్రో ఇట్స్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ ఉంటుంది బ్రో. ఐ మీన్ నౌ దట్ you're married to I feel until now whenever you talk about Shravya, right, it feels more like you're talking about a girlfriend than ఏమంటారు వైఫ్ కన్నా. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వియర్డ్ దట్ మనం ఫ్రెండ్స్ని వెతుక్కునేటప్పుడు సిమిలారిటీస్ చూస్తుంటాం కదా, బట్ ద మూమెంట్ ఇట్ కమ్స్ టు లైఫ్ పార్ట్నర్, వియర్డ్లీ ఐ హర్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సేయింగ్ ఆపోజిట్ మనకన్నా ఆపోజిట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆర్ ఎల్స్ లైక్ మనకన్నా డిఫరెంట్ ఉన్న వాళ్ళు దట్ ఈక్వేషన్ దట్ మేక్స్ దట్ సంథింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దట్ ఐ నెవర్ ఫిగర్డ్ అవుట్. అంటే ఫ్రెండ్స్లో సిమిలారిటీస్ చూసుకుంటాం, బట్ లైఫ్ పార్ట్నర్ దగ్గర వచ్చేసరికి ట్రై టు సీ ద మిస్సింగ్ పీసెస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. ఐ మీన్ అర్జునుడిలో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇండివిజువల్ బ్రో. ఐ మీన్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ దట్ ఐ అండర్స్టాండ్, బట్ ఫర్ మీ దో it's because I grew up like very sheltered bro. People have always taken like extreme care of me. No matter where I went, I never had to like work hard. నా చుట్టుపక్కల ఇట్లా పనులు అయిపోతాయి. అండ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ వర్క్ హార్డ్, నేను ఏదో ఒకటి చేస్తాను. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మాస్టర్స్కి వెళ్తే మా ఇంటి పక్కన దేర్ వర్ లైక్ 2 girls, ఓకే, అండ్ ఐమ్ లైక్ నాకు తెలియదు కుకింగ్ అంటే ఏంటో కూడా, లైక్ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా. అండ్ ఐ వెంట్ రైట్ ఆఫ్టర్ మై బీటెక్. సో ఇమాజిన్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ షెల్టర్డ్ ప్లేస్, అండ్ మా పక్కింట్లో దేర్ వర్ లైక్ 2 girls. వన్ ఈస్ లైక్ గ్రేట్ అట్ వెజిటేరియన్, గ్రేట్ అట్ నాన్ వెజిటేరియన్. దే యూస్ టు కమ్, దే విల్ బి లైక్ రోహిత్ తిన్నావా అని అడుగుతారు, లేదు అంట. దే గో, దే కుక్ ఇన్ ఆల్. సో వాట్ ఐ డూ ఇన్ రిటర్న్ ఇస్ అవన్నీ కూర్చొని నేను గడగడము, ఇల్లంతా క్లీన్ చేయడము. సో ఐ డూ మై పార్ట్, బట్ ఎనీవేర్ ఐ వెంట్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ షెల్టర్డ్. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ that is a blessing at one point, but now like I'm trying to do something and all, I have to handle everything on my own for the most part. Like I have to talk to so many different departments, so many different things. Like every little thing that is happening, I need a little bit of oversight because we're just starting out. So going from extremely dependent on people to now lots of people being dependent on you, the transition was very tough bro. To be honest, even for me, like I'm a single child. సో ఎట్లుండదంటే చిన్నప్పుడు వెన్ ఎవర్ ఐ వాంటెడ్ సంథింగ్ కదా, ఐ యూస్ టు గెట్ ఇట్. ఈవెన్ సమ్మర్ టైంలో వరంగల్, కరీంనగర్, లైక్ అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వెన్ ఐ యూస్ టు గో, ఫ్యామిలీ మొత్తం ఆ ప్లేస్కి వచ్చి
అండ్ ఇట్ వాజ్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ లైక్ వీ కేమ్ అవుట్ ఇనీషియలీ. సో మా నాన్న బ్యాంక్లో చేస్తుండే, సో వీ యూస్ టు ట్రావెల్ అరౌండ్ ఇండియా ఆ జోన్లో ఉండే. సో వెన్ ఎవర్ ఐ యూస్ టు గో ఎవ్రీ వన్ యూస్ టు కమ్ డౌన్, అందరూ ఐ ఓన్లీ సా గుడ్నెస్ అరౌండ్ మీ. అండ్ కన్సిడరింగ్ ఐ వాజ్ అ సింగిల్ చైల్డ్, నేను అడిగేవన్నీ నాకు వచ్చేవి. అండ్ ఐ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ సింగిల్ ప్లేయర్. ఓకే, ఈ టీమ్ స్పిరిట్ ఉంటుంది కదా, టీమ్ ప్లేయర్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ వాస్ నెవర్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ మీ. అండ్ అనిపిస్తే చెప్పేయడము ఆ జోన్లోనే ఉండేటోని. బట్ లేటర్ ఆన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ కాలేజ్ హ్యాపెండ్, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాలేజ్లోనే ఫస్ట్ స్టార్ట్అప్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు డూ నేను బిల్డ్ చేస్తుండే. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, అరే దీని అమ్మ చెప్తే వినరా జనాలు, మనం కూడా ఒకరికి వినాల్సి వస్తుందా, ఇట్స్ నాట్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ యాక్సెప్టబుల్ టు యూ. అండ్ ఇట్ రియలీ బ్రేక్స్ యూ బ్రో, లైక్ వెన్ యూ నో ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ థింగ్స్ యూస్ టు హ్యాపెన్ సో సింపుల్, యూ హ్యావ్ అన్ అప్బ్రింగింగ్ టిల్ నౌ అండ్ సడన్లీ ఇట్ బ్రేక్స్ ఆఫ్, ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ అ హార్ట్ బ్రేక్. and like even if you're thinking about like listening to people or you listening to people, it is not about who is listening to who, but who is more rational, who is more right. It doesn't matter if you are the most superior authority of whatever particular organization, or if you are at the lowest rung, you're just entering. It is all about you communicating that, hey, I feel this is better, right? So and then the other person should also be like, the power or ego should never be a part of the equilibrium. They should understand what the other person is saying and then sit and think, okay, ఏది better, ఏది చేస్తే which is good. So I think the ability to critically think and critically analyze is very important, rather than going fully for power hungry sort of a feel and all. But that is with respect to that. With respect to teamwork kada, I have personally, చిన్నప్పటి నుంచి I'm a huge sports fan, bro. I play, do you name the sport? I would have played it at some sub-junior level or A level, E level. And even my college, BTech లో కూడా అప్పటికి we did not have a ground. Now అంటే గీతం యూనివర్సిటీ a lot of things have come, but we joined at the second batch. అది మొత్తం మట్టి గ్రౌండ్, నువ్వు పడ్డావంటే అది కొట్టుకుపోయింది అన్నట్టు నీ కాలు. దట్స్ హౌ ఎన్వైర్న్మెంట్ వాజ్. అండ్ సరే ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ యూస్ టు ప్లే ఎవ్రీ సింగిల్ డే, కిందకి వెళ్ళి ఫుట్బాల్ ఆడి. అండ్ ఐ ప్లే వీడియో గేమ్స్ అ లాట్. Even yesterday night I was playing some Among Us with my friends and all time pass ki. It is all about coordination, communication. So that comes from like sort of being in those collaborative spaces, which unfortunately you came across late, I think. Yeah bro, true. Ante I mean I can see your sportsmanship regardless. Ante morning a table tennis ఆడడం కదా, like me, I mean at least you have a privilege, your dad is Cavemen champion and you are the son of him, so so you are good at it. No I am not. He's my dad, bro. He beats me at everything, bro. It's not even a joke, bro. But how does he go even now, bro? What is his age now? He's 63. The amount of dedication, dude. He's like పొద్దున్న లేస్తాడు 6 o'clock or something. Is like early. He goes to play. He plays 4 hours on Saturdays. Damn. Okay, and then he's like, by the time he's coming, he's not even sweating. He's like వస్తాడు, chill అవుతాడు. He'll just put on some clothes and then he's get ready. He'll leave to the office, and now he's like suddenly doing great work in the office. In all his life he was in marketing. Okay. And what he does is like he speaks to people. మొన్న ఒక గృహప్రవేశం పోయినాము. ఓకే, లైక్ అందరం ఇట్లా లిఫ్ట్లో వెళ్తున్నాము. ఆ లిఫ్ట్ కింద నుంచి ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు 4th floor or something. ఆ గ్యాప్లో he was talking to somebody. మేము ఈ గృహప్రవేశం వచ్చాయంటే మీరు ఈ గృహప్రవేశం వచ్చారు అని చెప్పి he bonded in 4 floors. And then he's like, once you walk out of it, when he's going his side, he's like taking out his card and he's like giving like immigration services, మీకు ఏది కావాలంటే అది మేము చేస్తాం. And then he's out. That guy is marketing in a span of like seconds. How good is he with people? So, and he's a people పొద్దున్న లేచినాడంటే he talks to like 2,500 people, bro. అసలు you can't even match him on a lot of things. I know I've given up on a lot of things already. It's only like learning process now. Whatever I can grab from him, but he's like a crazy guy. Like he's very good. And my mom is like very ridiculously caring. Like like ఇప్పటికి I don't know if you guys will believe me, నా జీవితంలో నేను వెళ్ళి ఒక షాప్కి వెళ్ళి ఒక వస్తువు కొనలేదు ఇంటికి. I did not, which is like, I know it sounds probably bad కానీ my mom used to handle all the house stuff. My dad used to handle all the But bro, stuff. Don't you think when you never have a chance to go అంటే ఎందుకంటే నాకు కూడా అది నేను ఎప్పుడు కోటికి ఇట్లాంటి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి కొనడం కానీ నెగోషియేషన్ బార్గెనింగ్ ఉంటుంది కదా బ్రో, బార్గెన్ చేసినా కొద్దిగా నేను తప్పని ఫీల్ అయ్యేటోడిని. పైసలు లేకపోతే దెర్ వర్ టైమ్స్ వెన్ ఐ డి నాట్ హ్యావ్ మనీ, ఐ కుడ్ హావ్ బాట్ ఇట్ ఇఫ్ ఐ బార్గెన్, బట్ ఐ జస్ట్ ఫెల్ టూ గిల్టీ టు బార్గెన్ అండ్ బై ఇట్. సరేలే ఎందుకులే లైట్ తీసుకుందాం అన్నట్టు ఉండే. అండ్ నౌ దట్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ అ కంపెనీ, డోంట్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దీనమ్మ ఇప్పుడు నెగోషియేట్ చేయాలి, యూ ఆర్ పుట్ ఇన్ ఆల్ దిస్ అన్కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. వై డూ యూ లైక్ ఇట్ బ్రో? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ టు లెర్న్. Like every single day, ఇప్పుడు I've been, as I think I previously told in some other place as well, 8 years I've been working in the corporate.
there is certain something I learned. I was a startup ki I was a tech lead, and I did well in my job, got good money and all. But the amount of learning I had in the last 2 years, it is like 10-20 times that of what I had in the 8 years of working in a corporation. And like each their own. I sort of like this one more. Like okoroju, like you get up in the morning, you know, some VC guy is like emailing you and I'm messaging that guy. And in the afternoon we are like sitting in this like very small room with the photographers and ads play చేస్తారు bro. ఎట్లా ఉంటుందంటే they'll show it. Okay, I'll tell you the ad. Okay, there is this woman who is doing yoga. Okay, ఒక మ్యాట్ వేస్తారు, ఒక యోగా నడుస్తూ ఉంటుంది. They've showed it for 50 seconds. This woman is doing yoga. At the end, మామూలు అన్నారు ఆడియో తీసేస్తాను నీకు, just you only watch the video. After 50 seconds, suddenly you're like in this big bold letters, some real estate అని చెప్పి ఒక డ్రాప్ అవుతుంది ఒక లైక్ పైనుంచి కిందికి. And then you're like అసలు ఆ యాడ్కి ఆ అమ్మాయికి ఏంటి సంబంధము? And then people are like, sex sells is what they've said. And like, and I was trying to be also the face of my company, taking inspiration from mana who is this the jewelers, that Lalita jewelers, the good uncle, uncle. Yeah, him. And also taking Chandrasekhar is everywhere, Shadnagar lo. Bro, I mean personally like Shark Tank coach Aman Gupta, like when these people Ashneer bro content, you have to check it out. But like I get it, like founders creating content is the coolest thing bro I've seen. Bro, I was just giving it a try. I don't know Anta, but I was just thinking like you could be, and people were like, why don't you put a girl to do it? And I'm like, if I'm like trying to run the ship, why would I? It is not. See, I always believe in equality, feminism for the win. I am always there for the women. But like if I am doing it, I don't want to de facto put a girl, because a girl's worth is not just like what her body is or what she is, right? It's more about what she is as a person and what anybody is as a person. That I really believe in. And andukani I did not go into those routes or any of these things. I'm like, maname cheddamu. See, it's a learning process. See, I'm a tech guy, bro. I know tech well. You ask me to build anything, I'll build it. Even our app, like I can build it. To market it is like a whole different job. And I am very like equipped in even social media, right? నేను 10 years లో 9 posts చేశా. I'm barely active on social media before we started this company because I don't care. And my wife, she's also like, she's barely there. She put 2 posts other than like my company related stuff. 2 posts in all of her Instagram history and all. So we are not like outgoing, putting our lives in public kind of a people, but the situation demands it and we just run with it. And bro, when we have that kind of a background, right? Endukante I have been a very vivid poster bro. I mean chinnappudu nunchi I liked attention for a very weird reason. And నేను మీకు చెప్తుండే కదా, I mean for a very weird reason that చెప్పినా కదా bro, from the moment I was born, I was considering I was the first male child in the family. Everyone was suddenly very much lovey-dovey to me. Suddenly my whole family likes me. Even in schools, considering మా నాన్న బ్యాంక్లో ఉండడం వల్ల ప్రతి స్కూల్కి నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఐ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్లీ. సో ఐ స్టడీ ఇన్ 13 schools బై నౌ. ఒక్కొక్కసారి 6th class సగం చైతన్యలో చదివిన, సగం నేను ఇంకొక స్కూల్లో చదివిన స్వర్ణాంధ్ర అని. So it was like every time you suddenly go in middle of a school, obviously you make an entry, right? Already school friends అయిపోతారు, బాండ్స్ అయిపోతాయి. సడన్గా ఎవడో వస్తున్నాడు అని అంటే you get that attention. And this was a time of Facebook time అనమాట. I was telling you, right? ఆ Facebook టైంలో suddenly I see a post of one of my friend and there it says that Instagram edited. I'm like, అరే ఇందులో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎడిటెడ్ అని వస్తుంది, ఇట్ మస్ట్ బి a cool app to edit videos అని. And then I download Instagram and then I realized this is not just an editing app, it is a public platform. అంటే ఇక్కడ మనం ఇట్లా పోస్ట్ పెట్టచ్చు, ఇట్లా దాన్ని ఏమంటారు వేరే వాళ్ళు చూస్తారు అని. అట్ దట్ టైమ్ కన్సిడరింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ వెరీ లెస్ యూజర్స్, మన పోస్ట్కి ఇంటర్నేషనల్ వ్యూయింగ్ రావచ్చు, కామెంట్ కూడా రావు. ఐ మీన్ పీపుల్ కెన్, బికాస్ దే ఓన్లీ కెన్ సీ యూ, రైట్? ఇట్స్ ఆల్ పబ్లిక్. Few posts there and I didn't know private existed or I never tried it out or something. And I remember I put out a post and there was this girl whose post I used to always comment, nice pic atlantive, and she used to comment on mine. There was a photo of apple I kept అంటే ఇట్లా సగం యాపిల్ కొరికి ఇట్లా పెట్టి I took a picture and I sent it and I'm like, eat apple a day keeps doctor away and this is the best apple. Hashtag fake Steve Jobs. Because I couldn't buy iPhone. My friend had an iPhone and an iPad. I didn't have it. I was like, ఇది పెడతాం అనేసి. దానికి ఎవడో ఆఫ్రికా వాడు రిప్లైడ్ బ్యాక్ సేయింగ్ యూ చీప్ యాస్ అనేదో మెసేజ్ పెట్టిండు.
దానికి ఐ రిప్లైడ్ లుక్ ఇన్ ద పాజిటివ్స్. Oh, okay. What did you list the positives? ఐ డెంట్ లిస్ట్ ద పాజిటివ్స్. దానికి ఇంకొక రిప్లై వచ్చింది అంటే ఆ అమ్మాయి మెసేజ్ పెట్టింది మధ్యలో. షీ వాస్ లైక్ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ఫైట్స్. Appa, who is this foreign Gandhi? ఏడికెళ్ళి వచ్చింది? Bro, like this weird shit used to happen at that point on Instagram. So like for me, I personally like when you were telling, right, when if someone asks you to code or someone asks you to develop, how easy it is. For me it was with marketing and telling stories. I always loved that. అంటే స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళేదో చెప్పడము, అది మంచిగా చెప్తామా చెడ్డగా చెప్తామా సెకండరీ. ద ఐడియా ఆఫ్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ అండ్ మేకింగ్ అదర్ పీపుల్ ఫీల్ వాస్ సంథింగ్ దట్ వాస్ వెరీ ఫ్యాసినేటెడ్ బై. Nice. అండ్ దట్ ఈస్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ దట్ అరే ఇది చెప్తున్న ఒక ప్రొఫెషన్ కింద ఉండొచ్చు. అండ్ దట్స్ వేర్ మార్కెటింగ్ హ్యాస్ కమ్ అప్. అండ్ ఐ ఫీల్ వెన్ ఎవర్ ఐ టాక్ విత్ యూ, రైట్, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ దట్ ఐ సీ బికాస్ యూ టాక్ టూ మచ్ అబౌట్ బిల్డింగ్. You talk too much about product. You talk too much about customer and that authenticity that I keep thinking, oh, this is how engineers think. This is, I think it like comes naturally sort of to us, bro. ఎందుకంటే we are just on the back side of how things work. Like you see Google, you don't see the people who are building it. If it's like a media company, right, like then the media people are like, you know, in the forward, like Arca Media or whatever media, you keep hearing their names, the people who are associated with it. You know, like people are like these are all real people. But for us it is like we are always in the shadows, and it doesn't really matter for us ki oh we need a limelight or something. It's like, you know, I'm coming here, no nonsense, bro, like whatever is my job, and we prefer it that way. Because I still consider myself coming from an engineer background. Now I'm trying all these different things kani, but it sort of it stays with you that, like, you know, you come, get your job done, like clock in, clock out, do everything that is right, then leave. That's it. Like, this is your job, this is what you're supposed to do. And maybe that has in a way worked for me till that point of time where I was happy with my particular lifestyle. But now that I am here in the open trying to do things, I have to start putting myself out there more and trying to see how the world reacts. Unfortunately, the world has been reacting kind. We are like slow progression. I can see, like, you know, people are coming and booking, the hosts are responding, and they are like accepting the bookings. Like, there is a whole ecosystem that is thriving. And I'm like, the other day I was just like sleeping, I'm just woke up suddenly, like I have 4 bookings in the span of like 5 hours or something. Bro, like, I mean, I think before we talk about how that experience happened, right, we should definitely, I feel it is much better to talk about. So all the way from being an engineer, thinking from the backwards, was starting a company one of your bucket list? I know, I've never had a bucket list to start a company. In fact, like, it never occurred to me that I could even start a company. Like, that was not even in the game plan. I never felt like, you know, this is what I should be doing or something. I've encountered some problem, and then I was like, okay, why is it hard for people to have fun? That was the basic thing. Because in my real life too, I just like want to chill, enjoy, have fun, like have a good life. When I see people, like I myself suffering, and I'm like, why are people working hard to have fun? That is like the most craziest thing that hit my head. Like, you know, you are going to a place to have fun. Why are you working hard? And why is my experience so hard? So I'm like, okay, I want to create a better experience because I can create it. Now, to create that experience, if you want to like make an app and put it on App Store or Play Store, he'll ask you what is your parent company. Now I'm like, okay, now I need like a parent company. Okay, so how do I form a company? Oh, you get it incorporated. And so it went backwards from the problem. Okay. So even my thinking even there was like, how do we build a solution to this? It was all about that, never about starting company or doing this, like, you know, being part of a podcast or having these marketing tasks. Nothing like that, bro. I was just like very happy, you're go lucky kind of a guy. He's just like chill, enjoys life, has fun, like makes good money, chills with friends, sort of a thing. So this sort of area is why I started a company, and it's going good, I'd say. I'm happy with the progress. And the moment we do something right, bro, like obviously there comes a question, and you get this question, right, where is this a problem I would like to solve or spend my rest of the life with? Endukante mundu aina you were just alone, like you were chilling life, you were in the US, everything was in your control. Now you are married, you have 2 kids. So what made you think this is a problem that is worth solving, worth your time, worth your penny, worth the hard work that you're going to do? Definitely. I think this is a very good question. I really like it too, because me personally,
I've been hosting people from over 4 years. Like people have come to our villa, they had fun. Like I have all these people texting me and they ask me like bunch of things and problems and all, right? And I go out with my friends. Even back in the US, we used to go to like these places, like pick up like remote places in like West Virginia or something that had like these beautiful 5 BHKs. There's a jacuzzi, and suddenly, you know, there was one time when I was giving my birthday. I only take away the memories from all of it, right? I was giving my birthday party to like 20 people or so, and there was an airstrip right next. So we were like, okay, at 12 o'clock, we'll cut our cake on the airstrip. Okay. So this was the game plan. Everybody said, let's do it. And suddenly one of my friend, is Shravan, I think he'll become happy if he hears this, right? When he's like, oh, ఇప్పుడు మనము airstrip మీద ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా ఫ్లైట్ వస్తే ఏమవుతుందిరా అని. And people were like, flight ఎందుకు వస్తుంది మచ్చా, ఇది out middle of nowhere అని. So it's like, why take risk? And we were cutting. At 12 when we were cutting, there is a chartered flight that is like landing like this. అక్కడ ఉంటే we were all like gone place. So, and we had like a party in another like a huge villa where right side మొత్తం ఇట్లా మన కొండ ఉంటుంది పైన దాకా, with all చెట్లు రాళ్ళు అని, left side మొత్తం ఒక beautiful river flowing. Okay. So we were just like chilling, having fun, drinks and all at the beer, and suddenly in the middle of a night somebody is like, ఇప్పుడు కొండ ఎక్కితే ఎట్లా ఉంటుంది. Okay, so ఇప్పుడు కొండ ఎక్కితే ఎట్లా ఉంటుంది, and everybody got excited. అరే కొండ ఎక్కుదాం, let's do that. And all of us, 15 of the boys, we just decided, let's run for it. Whoever makes it to the top is the winner. So we started from the bottom, we kept on running. We did all dumb stuff when we were young. Okay, I agree it was dumb, but we all kept running like to the top. And once we reached the top, we were only like 4 or 5 who made it. Already there were bruises like here, blood here and stuff like that. We were all like already gone. And everybody is like, why don't we just race back down? Okay. Whoever reaches the place first is the win. And then the 4 of us were racing down, and there were places which were like very calm, just like a river next to it, and just like sitting and sipping on some beers and all in between mountains. And then there was time there were like bunch of pebbles and fishes going around. You're putting your legs. Every single place has a memory that I carry after all these years, and I really enjoy that the people are making core memories, right? That they remember itlantiye unte antaru kada. So when I came here and I'm seeing people, monna emaindi, somebody booked like this huge villa here ikkada, 25K పెట్టి బుక్ చేసుకున్నారు. 8 పీపులే ఆ డీల్ వచ్చిందని 10K బుక్ చేసుకున్నారు. నేను 8 పీపుల్కి మీరు 5 BHK 6 BHK ఏం చేస్తారు మీరు అంత పెద్దది అని కూడా అడిగే ఫీడ్బ్యాక్లో, లైక్ యూ బుక్ అసలు ఎందుకు అంటే, బికాస్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఓన్లీ 10K వచ్చింది మాకు డీల్లో ఫస్ట్. అండ్ సెకండ్, మేము లైట్లన్నీ బంద్ చేసి ఐడెన్సీ ఆడినామంట రాత్రి ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్. లైక్ ఐ రిమెంబర్డ్ ఒకసారి మేము వీవర్ ఇన్ సౌత్ కేరళీనా, వీ లైక్ స్విచ్ ఆఫ్ లైట్స్ అండ్ వీ ప్లేడ్. అండ్ లైక్ ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ సేమ్. నువ్వు వేరే కంట్రీలో ఉన్నా మన కంట్రీలో ఉన్నా, people are, they want those memories, they want to have fun, because life is always like very chaotic. And I understand the problem. I understand that nenu okkariki experience ichna, it will change their life a little bit on the positive side. I thought this is something that I really want to do, and it is also a fun space, dude. Like I'm like today we are sitting in this beautiful farmhouse. It's like there on our platform lopala ఫూట్బాల్ ఉంది, దిస్ క్యారమ్స్, మనిద్దరం టీటీ ఆడినాం, మనం డ్రా అయింది స్టార్టింగ్ లో, మన బ్రో బ్యాడ్మింటన్ ప్రో ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ సచ్ ఎ బ్రో, వెయిట్ ఎ మినిట్, ఐ థింక్ ఇక్కడ చాలా నాయిస్ వస్తుంది కదా. ఇట్స్ ఓకే, 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 కూల్. యా యా, అండ్ ఇట్స్ సచ్ ఎ కూల్ ప్లేస్ టు లైక్ చిల్ అండ్ ఎంజాయ్ కదా. సో వెన్ వి ఆర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్ టు పీపుల్, ఇట్ ఇస్ అ వెరీ క్లోజ్ ప్రాబ్లమ్ టు మీ. ఐ యామ్ పర్సనలీ హ్యాపీ సాల్వింగ్ ఇట్. ట్రూ బ్రో, బికాజ్ మీరు చెప్తుండే కదా, లైక్ నాది కూడా ఫస్ట్ టైం ఐమ్ రికార్డింగ్ అ పాడ్కాస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ అ ఫార్మ్ హౌస్. దిస్ ఈస్ అ వెరీ చిల్, అండ్ ఐ గెస్ ఐ కేమ్ టు ఫార్మ్ హౌస్ ఆఫ్టర్ లైక్ ఏజెస్. ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు లైక్ నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి విచ్ వాస్ నియర్ ద ఫార్మ్ అప్పుడు వెళ్తుండే, బట్ లైక్ ద ఫార్మ్ హౌస్, ద హోల్ వైబ్, లైక్ వీ షూటింగ్ అ పాడ్కాస్ట్, అండ్ ఫైనల్లీ వీఆర్ డూయింగ్ అ పాడ్కాస్ట్. యా, వీ అంటే బ్రో మనం ఫస్ట్ ప్రోమో లైక్ వీ రిలీజ్ వన్ ప్రోమో, ఆ ప్రోమో పెట్టినప్పుడు లైక్ ఐ గాట్ లైక్ సో మెనీ DMs ఆస్కింగ్, భాయ్ ఎక్కడ, వెన్ ఇస్ దిస్ ఫుల్ పాడ్కాస్ట్ కమింగ్ అని. లైక్ వీ వర్ షూటింగ్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఇన్ ద స్టూడియో. అండ్ అప్పుడు అనుకున్నాం కదా, లైక్ అరే వీఆర్ లిటరలీ డూయింగ్ ఫార్మ్ హౌసెస్, నువ్వు స్టూడియోలో ఎందుకు షూట్ చేస్తావు, ఐ డోంట్ బీ నేచర్ అని చెప్పి ఫైనలీ ఇప్పుడు కుదిరింది. అండ్ యా, ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వీఆర్ షూటింగ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ ఫార్మ్ హౌసెస్. వెరీ ట్రూ బ్రో, లైక్ ఐ మీన్ దిస్ ఫార్మ్ హౌస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వండర్ఫుల్, అండ్ ఐ డెంట్ నో. అంటే యూజువల్లీ అనుకుంటుంటాం కదా బ్రో, ఐ యూస్ టు ఆల్వేస్ థింక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ హ్యావ్ ఫన్, నా మైండ్లో ఇమీడియట్గా వచ్చేది ఏ కూర్గో ఊటీకో పోదాం. చిన్నప్పుడు ఒకసారి మున్నార్కి వెళ్ళుండే, మున్నార్లో రిసార్ట్లో ఉంటే క్రేజీ చిల్లింగ్ వైబ్, అక్కడికి వెళ్తేనే అవుతుంది అని అనుకునేటోడిని. బట్ ఐ గెస్ వీ ఓన్లీ స్పోక్
ద లాస్ట్ టైమ్ అండ్ యూ ఆర్ టెలింగ్ దట్ సంవత్సరానికి అట్లాంటి ప్లాన్లు ఒకటో రెండో అవుతాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. వారానికి ఒకటి చేసుకోవచ్చు కదా, నెలకు ఒకటి చేసుకోవచ్చు కదా వర్స్ట్ కేస్ సినారియోలో. అండ్ ఇప్పుడు యూ ఆల్సో లుక్ ఎట్ ద లాజిస్టిక్స్. ఇప్పుడు ఎన్ని రీల్స్ వస్తాయి మనకి, అరే గోవా ప్లాన్ వేద్దామంటే దట్ వన్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పి ప్రతిసారి వస్తుందా. సో దట్ వన్ ఫ్రెండ్ని నువ్వు గోవా కాదురా మొయినాబాద్ పోదామంటే వస్తాడేమో. అండ్ నువ్వు గోవాకి పోతే ఒక బీచ్ ఉంటుంది, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ల్యాకింగ్. బట్ రెస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చుంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ పీస్, ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ ఫన్ అండ్ ఆల్ దీస్ మెమరీస్ దట్ వీఆర్ మేకింగ్, they will stand. Like we have like another shoot at Farmhouse kada, exactly. So this entire day has been eventful. Like very true bro. మనకు అవన్నీ గుర్తుండిపోతాయి. ఆరింటికి లేసి ఆ చలికాలంలో ఆనెస్ట్గా మీరు లేకపోతే ఇఫ్ దెర్ వాజ్ సమ్మన్ ఎల్స్ ఐ వుడ్ హావ్ కస్డ్ ఈ అమ్మాయి ఎవడరా మార్నింగ్ లేసి షూట్ అంటాడు కోకాపేట్ నుంచి ఇక్కడ దాకా రావడం. itself was a very good experience bro. But we are all like night beings bro. Personally ఎంతనా చెప్పు, పొద్దున 5 దాకా లేచుంటా. ఎగ్జాక్ట్లీ. పొద్దున 5కి మాత్రం లేవు మనకు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఐ కెన్ డూ ఇట్. సో బట్ ఇట్స్ ఓకే. సి బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, when you are in business hours, when you are in business, you be a business hours person. And then first of all it was fun too, like when we were talking like a private sort of a space lo, when we like initially got married together and all, like మంచిగా వీ యూస్ టు లైక్ స్పెండ్ టైమ్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గ్రేట్. శ్రావ్య పడుకున్న తర్వాత మంచిగా ఇట్లా స్లిప్ అయిపోయి లేచెళ్ళి యూస్ టు ప్లే వీడియో గేమ్స్ మంచిగా. అండ్ దెన్ మార్నింగ్స్ నేను పడుకుంటుండే. షీ యూస్ టు డూ లైక్ షీ యూస్ టు వర్క్ ఫర్ అమెజాన్, షీ యూస్ టు డూ అవర్ జాబ్, ఇట్ యూస్ టు వర్క్. బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ కిడ్స్, లైక్ దే హ్యావ్ అ పర్టికులర్ సైకిల్, లైక్ యూ ఆర్ ఆల్వేస్ లైక్ అవేక్ ఇన్ ద నైట్స్, అవేక్ ఇన్ ద మార్నింగ్, లైక్ యూ కాంట్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ యూ వాంట్ డూ అండ్ ఆల్. అండ్ బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ రియలీ వర్త్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ టుడే ఐ స్టెప్ మై ఫుట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నా, ఇఫ్ ఐ స్టెప్ మై ఫుట్ ఇన్సైడ్ మై హౌస్, మై యంగర్ కిడ్ విల్ స్టార్ట్ క్రైంగ్. హిస్ లెస్ దెన్ ఇన్ ఇయర్ ఓల్డ్. హీల్ సింప్లీ సే నా దగ్గరే ఉంటా, వేరే ఎక్కడ పోడు. అండ్ ఈజ్ లైక్ ఇట్లా చేయి చూపిస్తాడు అంటే దట్స్ వాట్ హీ సేస్. ఈజ్ ద క్యూటెస్ట్ థింగ్. సో ఐ హోల్డ్ హిమ్. పట్టుకున్న తర్వాత మై ఓల్డర్ వన్ హూస్ లైక్ జస్ట్ క్రాస్ 2, హీల్ కమ్ అండ్ హీల్ బి లైక్, నాన్న తమ్ముని అమ్మకి ఇచ్చే మనం ఆడుకుందాం దా. దట్ ఈస్ వాట్ హీ సేస్. అండ్ ఐమ్ లైక్ ఓకే, దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ప్రాబ్లమ్ టు హ్యావ్. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ లూజ్ ట్రాక్ దట్ అరే ఇప్పుడు కూర్చొని వీడియో గేమ్స్ ఆడాలి ఇవన్నీ, ఆర్ లైక్ పొద్దున్న లేవాలి, ఆల్ దట్ ఈస్ లైక్ రియలీ రియలీ వర్త్ ఇట్. అండ్ నేను ఐ జస్ట్ థింక్ బ్రో, ఇప్పుడు చైల్డ్ రేరింగ్ ఇప్పుడు ఇంత జరిగి ఇంత ఫ్యూచర్లోకి వచ్చి ఇన్ని డైపర్స్ వచ్చినాయి, అది వచ్చినాయి, ఇది వచ్చినాయి, కోలికేడ్ అంటారు. లైక్ యూ కీప్ యువర్ కిడ్ సేఫ్ అట్ ఆల్ టైమ్స్. People have been doing it from like 40,000-50,000 million years BC. And then they are like, all this evolution has happened. They were going through rocks and running away from tigers and stuff. If they did it, then like I just can't imagine the amount of hard work they put in, bro. That is all around crazy, bro, because you have two beings that are very meaningful to you, but sometimes they don't make any sense. అంటే నా చిన్నప్పుడు మై కజిన్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ లైక్ 1 year 2 years బేబీస్ అండ్ లైక్ 3 years, సో ఏజ్ గ్యాప్ వాజ్ సో హ్యూజ్. అండ్ నాకు గుర్తుంటుండే లైక్ ఇప్పుడు ఇరిటేషన్ వస్తుంది, ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అయ్యో షిట్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ క్యూట్. ఇప్పుడు అండ్ దే వాంట్ యువర్ టైమ్ అండ్ దట్ ఆనెస్ట్ జెన్యూన్ రియాక్షన్ ఆన్ ఫేస్, బ్రో. ఇట్స్ ట్రూ బ్రో, ఇట్స్ ట్రూ. అండ్ ఐ ఫీల్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మెనీ ఫ్యామిలీతో అవుటింగ్ వెళ్దాం అనుకున్నా. మా ఇంట్లో అవుటింగ్ అంటే అవర్ ట్రిపికల్ ప్లాన్ తిరుపతి, శ్రీశైలం. మేము నర్సాపురంలో ఉండేటప్పుడు అంతర్వేదికి వెళ్ళి, దాని తర్వాత గీతా మల్టీప్లెక్స్కి వెళ్ళి, దాని తర్వాత ఇంటికి రావడం. దిస్ వాజ్ అవర్ ట్రిప్ అనమాట. సో ఈవెన్ ఇన్ హైదరాబాద్ వెన్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీతో ఎక్కడ వెళ్తామంటే రాను కూడా రావు బ్రో ఐడియాస్. అండ్ ఇక్కడైతే ఐవ్ సీన్ లైక్ బ్రో, లైక్ ఇప్పుడు families are huge here because ఇక్కడ ఆ కల్చర్ ఆఫ్ బీయింగ్ టుగెదర్ ఈజ్ వెరీ హ్యూజ్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఫన్. అంటే నేను పెళ్ళికి ముందు ఈవెన్ దో అవర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ బిగ్, మిగతా వాళ్ళందరూ వరంగల్, సోలాపూర్, లైక్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఉంటుండే. వీ యూస్ టు బి హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ ద 4 of us. సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ బీచెస్ ఏమైనా ఉంది అంటే సరే ఇట్లా ప్యారడైస్ వెళ్ళినామా, డిన్నర్ చేసినామా, మూవీ వెళ్ళినామా, లైక్ చిన్న ఇట్లా థింగ్స్ ఉంటుండే. వెన్ ఐ జాయిన్ లైక్ శ్రావ్య గాట్ మ్యారీడ్, వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో చిన్న ఈవెంట్ అయితే దేర్ ఆర్ 80 people in that house. అండ్ అందరు పక్క గల్లీలోనే ఉంటారు. అండ్ షావేజ్ లైక్ ఇది ఎవ్రీబడీస్ తెలుసు. షీ ఇంట్రడ్యూసెస్ మీ లైక్ ఇది మా మామయ్య వాళ్ళ పెద్దక్క వాళ్ళ ఇట్లా షీ టెల్స్. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ మిడ్వే త్రూ. నాకు ఇంట్లో అలవాట్లేదు కదా ఎవరిని ఏమైనా విలువలు ఏంటి అని. ద సిచ్యువేషన్ హెస్ బికమ్ సో వర్స్ దట్ వెన్ మై రిలేటివ్స్ కమ్ కదా, ఐ ఫస్ట్ ట్రైన్ టు శ్రావ్య అండ్ లైక్ వీళ్ళని ఏమని విలువాలి ప్లీజ్ ఐ డోంట్ నో అంటే దెన్ షీ టెల్స్ నో నీకు ఇది అవుతారు, నీకు వీళ్ళు అవుతారు. మై వైఫ్ ఈవెన్ టెల్స్ మై మామ్, ఓ మై గాడ్ వీళ్ళు ఏమవుతారు మీకు అని, బికాజ్ వీ డోంట్ కమ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ కల్చర్. సో వీళ్ళ దాంట్లో ఏంటంటే బికాస్ దే ఆర్ సో క్లోజ్
అండ్ పక్క తెలంగాణ వాళ్ళది 3 generations హైదరాబాద్. దావత్ జరగాల్సిందే, యాట కొయ్యాల్సిందే, ఇట్లానే ఉంటుంది వాళ్ళది చిందు అట్లానే ఉంటుంది. సో వాళ్ళ కల్చర్ ఇస్ వెరీ ఫన్, దేర్ ఆల్ వెరీ క్లోజ్. అండ్ దెన్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్ దేర్ లైక్ దే బుక్ ఈవెన్ బిఫోర్ వి లాంచ్డ్ ఇట్ and they're booking farmhouses and going. So I realized like, okay, there is a culture here where families actually go together. They go out and have fun. It's like a day off. Because everybody is again struggling so much with their personal lives, and it's like it's evident, bro. Leandante work undadu. Everybody is going through something. So these spaces of happiness is what people are searching for, and if somehow they're able to do that with some help from our end, you know, what else do you really need? Bro, that's true, bro, because I personally feel like now I know your story very well. Like manam, I guess 2-3 months అయిపోయి ఉంటుంది from the time that we have met. And to a person who have hosted parties, a person who is very much like, you know, have done multiple experiences. It can be with your family, you go out movie with your mom, you have friends 30 birthday party. You know how important these things are also to life. And I feel building something like Stay Easy especially is very natural to you, and it is something that means something to you. Like Yeah, that definitely I can say for sure that ఈ స్పేస్లో థింగ్స్ కమ్ న్యాచురలీ టు మీ. ద వే యూ ఫీల్ అబౌట్ థింగ్స్ అంటారు కదా, వెన్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెసిషన్స్ లైక్ ఇట్ ఇస్ ఏ బి, ఇట్ ఇస్ ప్రజెంటెడ్, యు ఆర్ ఇంక్లైన్డ్ ఈజీలీ టు ద కరెక్ట్ చాయిస్ faster. So that happens because of the kind of person I am. And like in anything, like you take any part of the app, or like, you know, I keep telling like, you know, first page lo na last price rendu same. And even include also with taxes too. In taxes కూడా నేను సపరేట్గా ఐ వోంట్ బి లైక్ ఇంత ఎక్స్ట్రా కట్టండి అని. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఏమైనా యాడ్ ఆన్స్ లైక్ బార్బిక్యూ, అది ఇట్స్ ఇండివిజువల్ చాయిస్ కాబట్టి ఉంటుందేమో. బట్ వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, we make it a point, like I make it a point that there is so much of bad content in the world already, too many bad actors in the world already. If you want to add something to it, right, if you want to meaningfully contribute in the right spaces, do the right things, be a good human being, and when you're dealing with things that are associated with the company, deal with empathy. Like we are just starting out kabatti, there are like some, not every host is synced their calendars. So some of them, rarely at the start of like when we started, double bookings were happening at the start. So అప్పుడు ఏం చేసాము, వీ టుక్ ద కస్టమర్స్ అండ్ వీర్ లైక్, బ్రో లైక్ యూ వాంట్ ఫైండ్ అ ప్లేస్, ఐ నో ఐ విల్ టేక్ అ లాస్ ఆన్ దిస్, లైక్ 3,000 ఐ డోంట్ కేర్, లైక్ 2,000 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఐ విల్ టేక్ దట్ లాస్, ఐ విల్ గివ్ యూ అ గుడ్ ప్లేస్. సో వీ వాంటెడ్ టు ఎంఫసైజ్ ఆన్ ద కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్, బికాస్ సీ ఐఎమ్ wholly invested in building experiences for people. ఇంకా దాంట్లోనే if you are unable to do well, what's the point? True, bro. And bro, do you think experiences are just going out with a family to a farmhouse? And don't you feel something more like కొన్ని సార్లు వీకెండ్స్ వచ్చినప్పుడు we don't know exactly what to do. Sometimes we don't have a tribe. For that also, don't you feel like creating some experience? అంటే నాకు హాబీ క్లబ్స్, నేను దాని ఏమంటా, యాజ్ అ కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు మీ. హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ హాబీ క్లబ్స్ అండ్ కొలాబరేటింగ్ విత్ ద అప్లికేషన్? We did actually. We'll Hyderabad book club వాళ్ళకి we've reached out. There are people who play board games. వాళ్ళకి their community we've reached out and we've said like, you know, if you guys are interested, you guys can have your events at our places and our stays. I'll give you the best price for anything, and it'll work out both ways for you because you get to have your own intimate stays. With respect to collaboration is fine. And experiences ante, see bro, like for me, if I'm just like in the middle of some conversation or something, this little space where my wife is looking at me and she's happy about something, that's an experience for me. A little time when I open my dad's phone ఒకసారి చేసినప్పుడు వాట్సాప్లో ఎవరికో ఫార్వర్డ్ చేయమంటాడు, చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ షో యువర్ మోస్ట్ సెంట్ పీపుల్, అందులో నా పేరు ఉంటుంది, రైట్? సో ఐ బికమ్ హ్యాపీ, లైక్ యు నో మై డాడ్ is contacting me this much, and the same goes for my mom and like all the important people, my wife, like they are very close to me. Everything that I'm sharing with you, even this what I'm sharing with you, is an experience, right? I really enjoy all of it. With respect to app ante, we are trying to build a lot of experiences. That is where we are going next to. We are already introduced like camping, hiking, like even lake stays and all. We have even the next one is beside a lake, the next show that we are doing, right? Exactly. So and even village lo, like I don't want to tell what are all the things that we are doing, but we are heavily investing in enabling those peers as well. So I want people to have good experiences. In the end enti, like what is the whole point of any of it is, ee roju am I spending it the way I want? Like if I look back at the last few years of my life, am I happy?
Did I get to spend time with the people I want? Did I do things that I really wanted to do? And then I've like even see interviews of people who are like 90 years or so, bro. వాళ్ళనేది కూడా ఏంటంటే రిగ్రెట్స్ లేకుండా నీ వల్ల అయినంత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ గో అవుట్ దేర్ అండ్ డూ సంథింగ్ ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈవెన్ బుకింగ్ స్టేస్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ లాంచ్ బిజినెస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ అ సింగర్ లైక్ యూ వాంట్ టేక్ అ మూవీ ఐ వాస్ టాకింగ్ టు అవర్ director bro a little while back and he was very interested in like his own short films and he's taking it, so I like seeing people like him, people like you who come and do things out of passion. So for everybody I'd say that like go out there, follow passion, uh, get more experiences because time is limited. That's true, bro. I mean, I know for a fact that like we are kind of falling short of time for sure because we have another stay also to go. But even before we were having this conversation, like the conversation we had about you doing different adventures, about having different things, I feel that right now it is very monotonous out there. Right now it is very much scary out there sometimes. అంటే ఈ రోజు ఉన్న జాబ్ రేపు ఉంటుందో ఉండదో, మనం అనుకున్నట్టు ఉంటామో ఉండమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ ఫైండ్ అ పర్పస్ అండ్ వెన్ యూ లీవ్ ఇట్ ఆన్ దట్ బేసిస్ ఇట్స్ ఫన్. See, you are telling ఈ రోజు ఉన్న జాబ్ ఉంటుందో రేపో తెలీదు, బట్ అసలు మనం ఉంటామో లేపో వీ నెవర్ నో ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి. సో ఆ రేపటి పర్స్యూట్లో యూ క్యాన్ డూ థింగ్స్, బట్ even now, like even running this company, I try to have my own things. Like I really like adventures, as I told you, right? I make sure eppadana kudurthe scuba diving, like all this bungee jumping, whatever like things I want in life, I'm like slowly taking them off one by one. And I even tell Shravya like limited time boss, right? You make the checklist, you break the checklist. Crazy. Like that is where I would personally want to be in my life. That's crazy, bro. And if you want to, if there is one thing, like let us end the podcast with the place that we started where if it is there is one thing you told 10 years lo job lo college lo chadukundi 2 samvatsarallo with business you have learned, if there's one thing that you really want to share that was a good learning to you or an expensive learning or a learning that you wish, oh damn itlaita that other entrepreneurs can learn, or other person, a normal like an artist or anyone, like because we never know, it's not just entrepreneurs, right? There are artists, filmmakers, there are freelancers, everyone out there can learn from you. What would that be? I not probably learning from me or something, but I can say what life has taught me is you can have a lot of ideas in your head, you can dream about the biggest dreams, but if you don't take action, it is absolutely of no use what you want in your head. And action is very easy to take when it is day 1, when it is day 2. It's not the visham kaadu, but you have to consistently keep taking action, consistently move towards your goal post, and in that process everything will be a problem. Absolutely nothing will be easy. It won't be a cakewalk. If it is cakewalk, you're doing something wrong, or like emo jarugutundi akkada నీకు తెలియట్లే అంతే, something is going somewhere. So every time you break a challenge, then you realize, oh, I could have done it this way, and you go out into the real world, into people. What I've understood is that people are genuinely kind, genuinely good. They really want to help other people out. There is a certain small section of bad actors, నేను కాదనను, but these positive forces around you, they want to watch you succeed. I can show you messages like every other day or something. Some person I've met somewhere, they'll come to me and they're like, I'm good to see you like making progress. Yes. Keep doing this. How about you try this? Like, Nice. so everybody is giving you advices, and you have to consistently take criticism, try to move forward, and if you just keep taking action every single day, if you are 0.00001% better than yesterday, that's still a win, and you just have to keep doing it, and there is no way you'd lose if you do it with conviction. Damn, bro. Thank you so much, bro. That was a very good one.